عام 331 قبل الميلاد بالقرب من غاغاميلا التي تعرف اليوم باسم العراق، اشتبكت قوتان ضخمتان من الرجال في معركة سوف تحدد مستقبل العالم. على الجانب الأول كان ملك الفرس داريوس، وهو قائد أكبر جيش في العالم. على الجانب الآخر جيش بخمس حجم جيش الفرس بقيادة شاب يبلغ 26 اسمه الإسكندر. He was at this point in his young life a veteran commander. استعد لتشاهد أعظم معركة في تاريخ العالم القديم، ولتشاهد مباشرة الاستراتيجيات المبتكرة بالإضافة إلى أسلحة الحرب. They'd have a weapon much like this, a very aerodynamic spear. من كان الإسكندر بالضبط؟ وكيف تمكن من مواجهة جيش يبلغ حجمه 5 أضعاف جيشه؟ His tactics are still in use today. His ideas are still in use today. ما سلاح الإسكندر السري؟ Alexander was a phenomenon. فلنعد إلى الماضي لنتعرف على واحدة من أعظم المعارك في العالم. Gaugamela was a turning point in world history. تم رسم الخطوط، الاحتمالات مستحيلة. إنه قتال حتى النهاية، وسوف يغير التاريخ إلى الأبد. سيظهر شاب واحد يدعى الإسكندر الأكبر. في الأول من أكتوبر تشرين الأول عام 331 قبل الميلاد بالقرب من غاغاميلا اجتمع أكبر وأقوى جيشين في العالم، الفرس والمقدونيون، وهم على وشك القتال. تقدم الجيش المقدوني أولا على الرغم من أن عدد الأعداء يفوقه ب5 أضعاف، فقد أمر قائدهم الشاب الإسكندر نخبة جنوده بأن يهاجموا مركز الجيش الفارسي. What was at stake at Gaugamela was the entire Persian Empire. لم تكن لدى داريوس ملك الفرس أي نية لأن يخسر المعركة، فقد خسر في السابق أمام الإسكندر في معركة إيسوس، والآن هو مصمم على سحق هذا الملك الصغير. أمر داريوس رجاله بأن يهاجموا الجناح الأيسر لجيش الإسكندر. Darius was setting a trap and he was forcing Alexander to march right into it. أمر ملك الفرس باستخدام أكثر الأسلحة فتكا لديه، إنها مركبات حربية مصممة لأن تمزق العدو تماما. If you're Alexander, what are you going to do against something like that? في مواجهة أكبر المصاعب وأخطر الأسلحة، هل سيتمكن الإسكندر من إنقاذ رجاله ومملكته أيضا؟ بدأت قصة غاغاميلا فعليا في منطقة بسيطة وهادئة من العالم القديم، إنها تقع إلى الشمال من شبه جزيرة إغريقية تسمى مقدونيا. كان الإغريق يعتبرون هذه المنطقة الجبلية بربرية لأنها كانت ملكية وليست ديمقراطية. منذ الطفولة تتم تربية أطفال مقدونيا كالإسكندر ليصبحوا محاربين في المستقبل. Alexander was familiar with the great heroes of Homeric legend, and he came from a society that valued those heroes. They reveled in anything which demonstrated their personal courage. فيليب والد الإسكندر كان ملك مقدونيا، إنه محارب قديم منذ زمن حروب القبائل. كان أستاذا في مدرسة فن الحرب. وحدت قيادة فيليب وجيشه شعب مقدونيا، وتمكن من تحويل الإسكندر إلى محارب محنك في عمر 16 فقط. لم يكن فيليب مجرد قائد سياسي بارع، كان مبدعا ذكيا أيضا. What Philip did was to remake Macedonia into the most powerful state in the ancient world. He literally changed the way armies were organized and the way they fought. Philip creates an army of professionals. He actually pays them, and pays them well. They drilled year-round, and they were in units along with people from their home regions. So they were very cohesive, and they were very well trained, and therefore much more maneuverable. مع تحويل مقدونيا إلى قوة إقليمية كبيرة، كان فيليب ينوي توحيد اليونان كلها تحت قيادته. Armenio, basta pragmata. Hoi Athanaio, ke hoi voitute. Sumima kensan. Ko profo eso, tus Athanaius. Oposun epithoso, sun capsumen et kainos.
Katastasos Alexandron. Hegemon Ton Hippon. Etoimos Esti. Alexander. القوة الأخرى المؤثرة في حياة الإسكندر هي والدته أوليمبياس. إنها ابنة ملك مهزوم، أصبحت عروسا لفيليب كغنيمة حرب. Her relationship with Philip was rocky at best. She had sort of been cast aside in favor of another, more beautiful new wife. And so you might say Alexander had some resentment because he felt that his mother had been wrongfully denied a certain privileged place. Olympias might even have feared that this new wife would produce a son, who Philip would then favor as his heir rather than favoring Alexander. عام 336 قبل الميلاد غير القدر حياة الإسكندر عندما تم اغتيال فيليب ملك مقدونيا. بالنسبة لمقدونيا وللإسكندر الشاب هذا يعني أمرا واحدا فقط. Alexandra. Termu teknike. Nai. Alaho basileoso. لم يوقف موت فيليب خطط مقدونيا الحربية. في عمر 20 عاما فقط قاد الإسكندر الجيش. اتجه نحو اليونان التي تمردت بعد موت فيليب. استسلمت أثينا وباقي الدول للملك الشاب. كان من الصعب إيقاف الجيش المقدوني. بعد ذلك حول الإسكندر اهتمامه إلى الشرق، إلى بلاد فارس. The Persian Empire was, in its day, the greatest empire in history. There had never been anything like this, as big as the Persian Empire, as organized as the Persian Empire. At its height, it stretched from the Indo-Pakistani border in the east all the way to Macedon, and in the south, it included Egypt. Persians and the Greeks had been at war in one way or another since about 550 BC, so for well over 200 years. Persia had invaded Greece, had conquered Macedonia, had burned Athens to the ground, had violated the temples of the gods. Alexander grew up with the idea that the ultimate grand prize was the Persian Empire. عام 334 قبل الميلاد قاد الإسكندر جنوده الذين يصل عددهم إلى 45 ألف جندي إلى الشرق عبر أراضي الإمبراطورية الفارسية. تقول الأسطورة إنهم عندما كانوا يسيرون في أراضي ما تسمى اليوم بتركيا زار الإسكندر معبدا يقع خارج بلدة غورديون. هذا المعبد هو مكان اللغز المشهور، وهو عقدة غورديون. إنه لغز قديم صنعته الآلهة حسب اعتقادهم. إنها عقدة مربوطة بشكل معقد جدا، ومن يتمكن من حلها سيصبح ملك آسيا. كانت هذه العقدة تشكل تحديا كبيرا للإسكندر الذي أعلن أنه يريد أن يحتل هذه القارة. In those days, particularly for a guy like Alexander who was steeped in the Iliad and the whole heroic tradition, if you were a king, you were supposed to go out and conquer the world. Eloton perede ukedl. Mitinakai todo etus pelus 15 igresete. Epalaxman epitusakras. Tismiu epiteluse sum bebekotos. Basilius con Macedon. Con Henegan con Helenan. Ikearcho. Tesasias. The inner plain that he dwelt on was populated by Achilles, Hector, Heracles, the great heroes. And that was what he wanted to do. He wanted to leave a name that would never die, to accomplish things that no one had ever done before. Opus mende imparcate. Tu abide Desmond. Etus pelus is kisate. Omen legason hote paisas. From Desmond Carla Lusta Ife.
Solano to Histora to remove. Whether or not the story is true, I think it tells us something about the nature of Alexander, his character, that he was willing to look for inventive and new solutions. And even more than that he was driven to succeed. تجادل المؤرخون كثيرا حول ما إذا كانت قصة عقدة غورديان صحيحة أم مجرد خرافة. ولكن لم يكن هناك أي جدل في عبقرية الإسكندر الأسطورية، والتي سوف يتم اختبارها في واحدة من أهم المعارك في تاريخ العالم القديم. الإسكندر الآن في طريقه إلى التصادم مع الإمبراطورية الفارسية. قريبا سوف تبدأ معركة للسيطرة على العالم الذي كان معروفا لهم آنذاك في مكان يدعى غاغاميلا. عام 334 قبل الميلاد قاد الإسكندر جيشه المكون من 45,000 جندي إلى الشرق عبر الأراضي الواقعة تحت سيطرة الإمبراطورية الفارسية، ولكن الملك الفارسي بالكاد لاحظ الاجتياح. Darius III was the great king of Persia. He came to the Persian throne in 336 BC. تم إعلام داريوس بأن جيش الإسكندر اخترق الأراضي الفارسية. السؤال الآن، ماذا علينا أن نفعل؟ The Persians want to have an early victory against Alexander. Nip it in the bud. Fight him before he can advance far from where he's landed. ولكن خطط الفرس فاشلة، فقد هزموا في معركة غرانيكاس، وفي معركة إيساس، وفي حصار مدينة سوس. عندما شاهد داريوس الانتصارات العسكرية المفاجئة لهذا الشاب، بدأ في بناء جيش قوي. Many of his advisors said, don't fight regular battles with the Macedonian army. They're simply too good. The risk of losing is too great. Instead, avoid battle and retreat. Let the formidable terrain of Southwest Asia defeat Alexander. Destroy all the food, burn all the crops, give him nothing to eat. And that will go a long way towards defeating him. That kind of policy is very difficult for Darius to follow because he needs to prove himself. And traditionally, a Persian king proves himself by winning battles. ولكن قبل المواجهة النهائية مع الإسكندر قرر داريوس أن يتفاوض معه بدلا من القتال. Darius sent several notes to Alexander, offering him peace treaty and various terms. He told Alexander that if he would stop campaigning, that Darius would give him money, would give him half of his empire that he had already conquered up to that point, and even the hand of his daughter in marriage. Alexander, in response, is said to have sent back letters saying, in effect, basically, why should I negotiate with you for something which already belongs to me? Patipur! Patipur! Alejandros prostarion grafi. Yena yata takremata katin korana tu pasan. What was at stake at Gaugamela was the entire Persian Empire. If Alexander could bring Darius to battle and defeat him, he would lay honest claim to rule of the Persian Empire. Kautitaja hijahaka abarana. Gaugamela krushiata muzarka. Gaugamela. Atishtai adahan abarang agaugamela. جمع داريوس الجيوش من جميع أنحاء إمبراطوريته، وفور أن بدأ الجيش الفارسي يتخذ مواقعه، قال الكشافة اليونان إن جيش داريوس أكبر من أي جيش رأوا على الإطلاق. The estimates are actually all over the field, but we suspect that he probably had around 200 to 250,000 men on the field, which would have been about 5 times the size of Alexander's force. The Macedonian army, we think we have fairly certain figures for. We're talking about 40,000 infantry of all types and about 7,000 cavalry. كان قائد جيش الإسكندر الرئيسي هو بارمينيو، إنه قائد فرسان بارع. Parmenio was one of Philip's most trusted generals. He was also of the old school. He was one of the only generals that regularly stood up and argued with Alexander.
And in some cases, Alexander would ask Parmenio for advice, knowing that he would get a conservative answer from Parmenio. And therefore, he would understand how a conservative commander would view a certain situation. And oftentimes, he would then use that information to develop a plan that would counter a conservative reaction. قد لا يكون الإسكندر الشاب قلقا لأن جيش العدو يفوق جيشه ب5 أضعاف، لكن الجنرال الكبير في السن قلق. إنه يريد أن يهاجمهم في الليل عندما يكون العدو نائما. Tigar, apela ka na planastay kay Poye kay farme ora derian. Igo man an Alexandros, igo man an es. Kaigo. I Parmenian en. Aluk igo Parmenian. Uklepto teniken. Tupame tupori. He was arrogant and brash, but he had to be to lead in that kind of an environment. توقع داريوس أن يتم الهجوم خلال الليل. أمر جنوده بأن يكونوا مستعدين. لم يكن جيشا متماسكا، إنه عبارة عن مجموعات مسلحة تم تجنيدها من قبل حكام المقاطعات التي تخضع لحكم الإمبراطورية الفارسية. The king would go to the satrap and say, your tax this year is 1,000 men. And he might have a huge variety of these from different places. He fought with Ethiopians. He fought with Bactrians, who would be Afghanistan today. They were all over the place, and they may speak different languages, have different cultures, have different weapons. لم يرتدي معظم المحاربين الفرس الدرع والخوذة. كان كل واحد منهم يحمل رمحا طويلا وترسا مصنوعا من الأغصان اللينة، ولكن عوض النقص الأعداد الهائلة. You think of the Persians, they're not a bunch of yahoos. The tactics that they're using have been effective for hundreds of years. The Persians have a huge empire. It's been good enough. أمام هذا الجيش الضخم توجد لدى الإسكندر أفضلية واحدة. لدى هذا الجيش من المحترفين كتيبة المقدونيين. قام ديل داي وهو ضابط متقاعد ومؤرخ ومستشار سينمائي بدراسة المنظور المقدوني للحروب. The Macedonian phalanx, probably the most potent weapon of war in the ancient world. The phalanx, blocks of individuals, 256 men, arranged 16 across by 16 deep. Once you were in the formation and going forward, you really had no choice as to whether you were going to go backwards or not. You were definitely going forward with this massive wall of human muscle and spear points, and that's what made it so overwhelming. In the front rank were the most veteran fighters, the fighters who had proved their courage, their bravery on the battlefield, who could be relied on to go forth and contact the enemy. He carried a small shield. The shield was suspended by a strap from his neck, so that it would help support the weight. More importantly, that would allow his left hand, his shield hand, to be free. Not grasping the shield, but free, so that he could reach over and grasp his primary weapon. And his primary weapon was the sarissa. Now, we believe sarissas were somewhere between 16 and 18 feet long. Up to this point, the principal combatants were carrying 7 to 8 foot spears. Philip gave the infantry longer spears. His phalanx now had greater standoff than the average Greek or Persians would have. Think this way. 256 sarissas, 16 to 18 feet long, in front of the phalanx. A bristling hedgehog of spear points that the enemy could not hit under, around, or over. How intimidating was the phalanx? Let's take a look at what a Persian trooper might have seen. Phalanx, battle positions, go! في صباح الأول من أكتوبر تشرين الأول عام 331 قبل الميلاد بدأت الكتيبة تنظم صفوفها على أرض المعركة في غاغاميلا. Arrayed to the right of the phalanx was generally a unit of heavy infantry, what the Greeks called hoplites. They carried a large shield, unlike the smaller phalangite shield. The shield was known as a hoplar. In combat, it could be used to bludgeon the enemy, back him up, knock him over, which would provide time for the hoplite to use his primary sidearm, a sword. In many cases,
a leaf blade sword like this, a short sword, unlike the medieval cleavers that you see. This was a short sword designed to do butchery in tight. The hoplite could hide his weapon so that you had no idea where he was going to strike. He didn't advertise what he was going to do with the weapon. He could come in low, or he could come in high. He was not in the mood to sword fight with an enemy. He was in the mood to use his large hoplon shield to push that enemy back, to keep progressing, to never lose his own momentum, so that if the enemy should stumble or get his feet tangled up, he was on the ground. And when he was on the ground, the hoplite took care of him. مع تمركز الجيوش في أماكنها تم رسم خطوط معركة غاغاميلا. Darius was apparently planning Gaugamela to be the final battle. كانت هذه نقطة تحول بالنسبة للإسكندر ولمستقبل العالم كله. فقد أحضر الفرس أكبر جيش عرفه العالم، ربما حوالي 250,000 رجل. كان جيش الإسكندر يقارب 45,000 رجل فقط. The stakes were high. For Darius, he knew that if he lost this battle, he would probably lose his empire. For Alexander, the stakes were high too. He had staked everything on defeating Darius and becoming the king of Persia. خاطر الإسكندر بكل شيء في هذه المعركة. إن انتصر سوف تصبح أغنى إمبراطورية في العالم ملكا له. إن خسر سوف يقتل 45,000 رجل من خيرة جنوده، وسوف تصبح اليونان هدفا سهلا للاحتلال. كان الإسكندر وهو في 26 من عمره على وشك أن يقاتل في معركة ستحدد مستقبل قارته. واجه الإسكندر الأكبر وجيشه المكون من 45,000 جندي الجيوش الفارسية التي كان يبلغ عددها 5 أضعاف جيشه. امتد أفضل مقاتلي الجيش على شكل خط لا يمكن اختراقه مسافة أكثر من 3 كيلومترات. بينما كانوا يشعرون بالقلق من عددهم الكبير، كان الإسكندر قد درب جيشه لهذه المواجهة بالتحديد. Darius had laid out his battle line in a way that was a tremendous challenge for anybody. It was 2.5 miles long, and there were fairways, killing zones laid out for scythe chariots. Chariots with iron blades on the front and on the sides. The Macedonians, no matter how far they stretched out their line, they still were going to be overlapped by about a half a mile. So Alexander was walking into a double envelopment where Darius was going to send his cavalry from each side while he was sending these scythe chariots at Alexander. Well, if you're Alexander, what are you going to do against something like that? كان الإسكندر ينظر إلى كل المعارك وكأنها لعبة شطرنج. كان يعلم أن هذه المعركة ستكون صعبة جدا. Alexander viewed his army metaphorically as a hammer and an anvil. The phalanx would serve as the anvil. His cavalry, the hammer, would push the enemy. So between the hammer and the anvil, the enemy force would be crushed. خلال جميع المعارك السابقة عمل سلاح الإسكندر المطرقة والسندان بشكل ممتاز، ولكن في غاغاميلا لا فائدة أبدا من هذه الخطة. بوجود صفوف الفرس الممتدة لأكثر من 3 كيلومترات لن يتمكن فرسان الإسكندر من الهجوم على أجنحة جيش العدو، لذا كان عليه أن يفكر في خطة جديدة. في البداية قام بضم فرقة المشاة إلى الكتيبة، قام بوضع 256 محاربا على شكل مربع، وكان من المستحيل تقريبا إيقافهم. كانت هذه التشكيلة الحربية جديدة تماما آنذاك. ثم كيف يمكن له أن يستفيد أكبر استفادة من سلاحه القوي الثاني وهو فرقة الفرسان؟ إنهم مسلحون بشكل ممتاز ومدربون على العمل كفريق واحد. كان راكبو الأحصنة المقدونيون يعتبرون أفضل الفرسان في العالم كله. كان فرسان الإسكندر يرتدون الخوذة البرونزية ودرعا على الصدر. كان كل واحد منهم مسلحا برمح يدعى زيستون. The lance was approximately 10 feet long. The average cavalry lance was more like 6 feet long, which gave a reach
so that you could contact the enemy before he could contact you. كان الفرسان يحملون أيضا سيفا معكوف الحافة يسمى كوبيس. Kopis is a great weapon, much more sophisticated than the leaf blade we saw the infantry have. Because of this heavy belly, because of the metal here, and the thinness and lightness here, when you slash, that momentum gives you a lot of power, like a machete or an axe. You can do a lot of damage, hacking and cutting. Great for hamstringing. التحدي الذي على الإسكندر مواجهته هو كيفية الاستفادة من الكتيبة والفرسان ليحصل على الأفضلية. من قام به بعد ذلك سوف يقلب جميع المخططات العادية رأسا على عقب. بدلا من مواجهة العدو وجها لوجه، رتب الإسكندر جنود المشاة الأقل عددا لمواجهة منتصف جيش العدو من الزاوية. He comes to the battlefield, arrayed in what for the day seemed to be a strange formation. If we were to look at this in modern military terms, if we were to look at the way Alexander arrayed his Macedonian forces, we would say that he approached Darius's line of battle in a left echelon formation with his left flank refused. يعني هذا بالنسبة للأسس العسكرية المعاصرة أن كتيبة المقدونيين كانت منظمة على شكل زاوية، حيث كان الجناح الأيسر يواجه الجهة الخارجية غير المتوقعة من أرض المعركة. إنه هجوم جانبي، وهذا النسق أو هذه الزاوية للهجوم ساعدت كثيرا على إرباك العدو الذي لم يرى من قبل هذه التشكيلة الحربية. بدأت الصفوف الأمامية للجيش المقدوني في التقدم نحو العدو. كان في الصفوف الأمامية لجيش الفرس الخالدون، وهم نخبة مقاتلي وحراس داريوس. If one was killed, somebody else stepped up and got in their place. That's why they were known as the Immortals, because they were always 10,000 no matter what you did. فور أن اقترب المقدونيون اعتقد داريوس أن تشكيلة الزاوية التي اعتمدها الإسكندر سوف تعطي الأفضلية للفرس. فقد كان داريوس يرى الأرض الخالية بين فرسان الفرس وجنود الإسكندر. Alexander's a smart tactician. He knew that if you offer a cavalry-heavy force open ground, that cavalry will charge across that open ground. It was a given in Alexander's mind that if he offered that open ground, Darius would take advantage of it. And he was right. أمر داريوس سلاح الفرسان أن ينطلقوا إلى يسار الجيش المقدوني. كان الجناح الأيسر في الجيش المقدوني تحت قيادة بارمينيو، وكان ينتظر الهجوم ويعلم أن مهمته هي أن يقوم بمشاغلة صفوف الجيش الفارسي. على الجهة الأخرى للجيش المقدوني فعل الملك الشاب شيئا لم يكن متوقعا على الإطلاق. حول فرقة الفرسان إلى اليمين. In an unexpected move, particularly unexpected to King Darius, Alexander begins to ride parallel to the line of battle. A curious move in the eyes of Darius, who's concerned that Alexander might ride off of the prepared battlefield at Gaugamela. Or, more likely, Alexander might outflank him, might be able to turn to the left and ride down his flank, thus carving him up in detail. So Darius can't tolerate this. He sends signals to his cousin Bessus, commander of the Bactrian cavalry, the heavy cavalry, on the Persian left. He says, stop that. Bessus makes his move with his cavalry. They begin to ride parallel with Alexander. هذه الخطة غير التقليدية غير مريحة لداريوس، ولكن ليس لديه الوقت ليقلق. لأنه في وسط أرض المعركة كانت كتيبة الإسكندر التي من الصعب اختراقها تقترب من الاصطدام مع نخبة حرس الجيش الفارسي. الآن إمبراطوريتان وقارتان وجيشان سوف يلتقيان وجها لوجه، حيث مصير العالم يقف على المحن. لقد بدأت المعركة. في الأول من أكتوبر تشرين الأول عام 331 قبل الميلاد كان جيش الإسكندر الأكبر ذو العدد القليل على وشك الاصطدام مع جيش الملك الفارسي داريوس. لقد بدأت المعركة. فور أن اصطدم الوسط مع الميمنة استمر الإسكندر مع مرافقيه من الفرسان في المسير إلى اليمين،
بينما قام الفرسان الفرس بتتبع جميع تحركاتهم. لكن لدى الإسكندر ميزة مخفية، كان يركض بين أحصنة الفرسان فوج كامل من البلتست، وهم فرقة خفيفة من جنود المشاة في جيش الإسكندر الأكبر. Peltasts were the skirmishers who were seen all around the battlefield, in and out, with lots of a variety of weapons. And when they hit you with stuff, they pelt you. So we still use that word today, from the peltasts, lobbing you with sticks and stones. Now, they used several weapons, these peltasts. They used short bows, short-range arrows. They used javelins. They'd have a weapon much like this, a light, very aerodynamic spear, not designed so much for range, but designed for velocity. From that, we get this sort of thing. Charles, thank you. This is the modern scholastic competition, Olympic-style competition, javelin. The thing to remember is, from that came this. How effective are they? Let's see. So javelins were used by peltasts, by skirmishers, out in front of the battle line to pick off high-value targets, those officers, those chariot crews, and to keep the enemy on edge, unbalanced. One of the other weapons that they used was really quite common to the era. It was called the sling. They might look something like this, a very simple piece of gear. A leather pouch, sewn so as to give it a pocket to contain the missile or the rock, and two plated or braided lengths which would serve to launch the missile. Now, that stone may not look like it have injured anyone downrange, but imagine this, 200 or 300 peltasts, all armed with these slings, all throwing metal objects or rocks into the enemy line of battle. Somebody's going to get hurt, or more importantly, somebody's going to get rattled. بإخفاء البلتست عن الفرس تمكن الإسكندر من التقدم بثبات عبر ساحة المعركة، فسلاح البلتست المخفي سيكون أحد العوامل الرئيسية في خطة الإسكندر للفوز بهذه المعركة. بينما كان الإسكندر يسير، كانت الصفوف الأمامية لجيش الفرس قد بدأت تشعر بقوة كتائب الجيش المقدوني. عند رؤية نخبة الجنود وهم ينسحبون إلى الخلف، قرر داريوس أن ينشر أكثر الأسلحة فتكا لديه، عربات التغطية. A scythe chariot was basically a two-wheeled chariot with scythes, so blades attached to the wheels, so they stuck out horizontally, so they would cut down people who they hit. كانت هناك 200 عربة تغطية، وهي تعتبر السلاح الأقوى لدى الجيش الفارسي. انطلقت من الصفوف الأمامية لجيش داريوس. معظم القادة المنافسين رأوا طريقتين فقط للدفاع ضد هذه المجزرة، إما أن يقفوا مكانهم أو ينسحبوا قبل أن تصل إليهم الشفرات العملاقة. ولكن الإسكندر قام بعمل خطة بارعة ليتمكن من هزيمة هذا السلاح. Darius launches his chariot. Alexander knew it was coming, and he had taught his men to trap the chariot. إنها حركة بسيطة ما زالت تدرس وتحلل ضمن الدراسات التكتيكية حتى يومنا هذا. إنها حركة تسمى مصيدة الفئران. No horse is going to come toward a bristling line of men with sharp, pointy sticks. So if you open a space, that horse will come into that space. He will be trapped. You can gut the horses, you can pull the charioteers down and kill them. And that's what he did. تمكن المقدونيون من استخدام زخم عربات القتال ضد بعضها. خلال دقائق تم التخلص من هذا التهديد الفارسي. لن يتم استخدام المركبات العسكرية مجددا كسلاح فتاك في الحروب. بينما اشتد القتال، كان الجناح الأيسر بقيادة بارمينيو يتعرض لهجوم ساحق وكان على وشك الانهيار. في الجانب الآخر من ساحة القتال استمر الإسكندر في الابتعاد عن ساحة القتال. ولكن لماذا فعل ذلك؟ وصلت معركة غاغاميلا إلى نقطة تحول حاسمة. الكتيبة المقدونية تقاتل الصفوف الأمامية. استمر الإسكندر في المسير عبر ساحة القتال على يمين الجيش المقدوني. على الجانب الأيسر من الجيش المقدوني كان بارمينيو في ورطة كبيرة، جنوده الأقل عددا على وشك الانهيار. حاول أن يعلم الإسكندر بذلك وأن يطلب منه التعزيزات، ولكن رسالته لم تصل على الإطلاق.
Battlefield communication in ancient warfare was primitive at best. They had trumpeters who would play a certain set of notes, and you would hear those set of notes and recognize it as a signal for your unit. And then the second set of notes that they would play would be what your unit is to do. You had drums whose beat could change, which would tell you that you need to increase the pace, or you need to turn left, or you need to turn right. It was very difficult, and it was probably very, very confusing. The fog of war and the rattle of battle was a literal problem in those days. Communication was tough. بينما كان بارمينيو يناضل من أجل البقاء، كان الإسكندر وفرسانه مستمرين في التوجه إلى اليمين، لم يهاجموا ولم ينسحبوا. كان فرسان داريوس محتشدين لمنع الجيش المقدوني من الهجوم على جناحيه. Alexander angled his force farther and farther and farther off of the killing zone, and he actually went kind of out of the whole prepared field that Darius had set up for him, making Darius pull cavalry out of his line to keep from being outflanked. And as Darius pulled that cavalry out of his line, the line thinned out in the middle. And as that happens, the center of the Persian line cannot shift left to cover the hole that's left. Alexander then spots the gap in the Persian line of battle. خطة الإسكندر الغريبة في القتال سببت الفوضى في صفوف الجيش الفارسي وتسببت في فتح فجوة في الصفوف. لكن كيف يمكن أن يستغلها بشكل جيد؟ Like all great field commanders, he feels the moment when that door opens. بحركة مدهشة استدار الإسكندر مع جميع فرسانه 160 درجة وانطلق نحو الفجوة التي كانت موجودة في صفوف الفرس. دخلت منها أيضا قوات البلتست المخفية وهاجمت فرسان الفرس بوابل من القذائف والرماح والسهام، مانعين فرسانهم من اللحاق بالإسكندر وفرسانه. I'm sure that from Darius's point of view, he must have been sitting there, sending his side chariots out, sending his cavalry out, and just waiting for Alexander to be steamrolled over. And then suddenly he looked up, and there was Alexander's companion cavalry. Alexander personally was at the apex of the cavalry wedge. In every battle, he was in harm's way. انطلق الإسكندر وفرسانه عبر الفجوة. شقوا طريقهم عبر صفوف الجيش. الكتيبة الآن هي السندان، والفرسان هم المطرقة. سحق جنود مشاة الفرس بينهما. لم تجد الكتيبة المقدونية أي مقاومة، وانطلقت إلى الأمام. انهار الجيش الفارسي وبدأ بالهرب. بانهيار نصف الجيش الفارسي أصبح لدى الإسكندر هدف واحد الآن، إنه الهدف التاريخي لجميع الحروب، وهو قتل الملك. The battle at Gaugamela was fought with the idea that Alexander would meet Darius mano a mano, one-on-one, kill him, mount his head on a cavalry spike. Alexander realized that if you could cut the head off the snake, the rest of the snake would die. عندما وصل الإسكندر إلى مسافة قريبة من داريوس الذي كان يلوذ بالفرار، حصل تغير مفاجئ أوقف مطاردته. علم الإسكندر أن جنود بارمينيو على وشك الانهيار، وأنهم قريبا قد يسحقون، وأنهم بحاجة إلى مساعدة سريعة من الإسكندر. على الإسكندر الآن أن يتخذ قرارا يمكن أن يغير نتيجة هذه الحرب: أن يقتل الملك أم ينقذ جنوده. بعد أن اخترق الإسكندر الصفوف الأمامية للجيش الفارسي، استدار داريوس وهرب من غاغاميلا. الآن يواجه الإسكندر أصعب قرار في حياته. Alexander needed to chase Darius. He needed to behead him. He needed to kill him. كان داريوس في قبضة الإسكندر، إلا أن الجناح الأيسر المقدوني احتاج لمساعدته. كان هذا خيارا صعبا للإسكندر، والذي كان ينوي أن يجتاح العالم كله. He made the smart decision. He turned, left Darius to flee, and saved his army.
Alexander ran directly into a wall of confused soldiers falling to the rear. There's no question that he was an active fighting commander who went in harm's way and reveled in it. كان إنقاذ بارمينيو بالنسبة للإسكندر أصعب مراحل هذه المعركة. عانى الإسكندر شخصيا من جراح في هذا القتال كأي من مقاتليه. كانت هذه اللحظة للإسكندر لحظة حلوة مرة. He rescued his left. He saved his army. And he won the battle at Gaugamela. بحلول عصر هذا اليوم انتهت المعركة. بدأت أسطورة الإسكندر. For Alexander, the Battle of Gaugamela was, you might say, the final decisive battle. In fact, after this, Alexander begins to take for himself the titles of the Persian great king. استمر الإسكندر في التوجه نحو الشرق غازيا باقي الأراضي الفارسية. عبر صحارى بلاد فارس وهي ما تسمى اليوم أفغانستان ليهزم جيوش الهند. And the reason he kept going, I think, was that he just wanted to do things that nobody had ever done, to leave an undying fame and undying glory. He never lost a battle. He was the most successful commander that we study in the Western world. He was a brilliant tactician. He was a brilliant statesman. He was a charismatic individual that sort of exuded an aura about him of power. If I were making the list of great commanders, I would put Alexander at the top. I truly think he deserves the title great. تقول بعض المصادر إنه تم قتل أكثر من 1000 جندي مقدوني في معركة غاغاميلا، بينما كان عدد ضحايا الفرس مرتفعا حيث بلغ 50,000 قتيل. هرب داريوس إلى الجبال المحيطة، وفي نفس تلك السنة تم اغتياله على يد واحد من قادته العسكريين. أعلن الإسكندر نفسه ملكا على آسيا. لم يتمكن أحد من إنكار هذه الحقيقة. Alexander was great because he had such clarity in his goals. He managed to infect the people around him with such love for him and desire to accomplish his missions that it was a tidal wave of force that couldn't be stopped. And that's the mark of a great man. عاش الإسكندر بعد ذلك 6 سنوات فقط. عندما مات عن 32 عاما كان قد غزا العالم المعروف لهم بأجمعه. نبوءة غورديوم تحققت. أثبت الإسكندر الأكبر أنه مخطط بارع وأنه يتعامل مع الجيوش والإمبراطوريات تماما كما تعامل مع عقدة غورديوم. He was a heroic leader and he led a heroic people. And in a world that did not believe in an afterlife, how else does one achieve immortality than by writing oneself into the history books? And in that regard, Alexander is immortal.